Hello YouTube! Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng green texture sa Cyberface editing. First, delete the alpha layer, delete that, and go to filter, NVIDIA tools, normal map filter, scale 3 for sample, average RGB, height, animate light. Okay, then pag ganyan na, punta ka sa image adjustment, then use saturation, then click check colorize, and punta tayo sa green. Ganyan lang po kadali yan. Yan po, ganyan lang po siya kadali. Yan, tapos na po tayo. Pag ganyan na pong green, then copy, Ctrl V, copy, delete natin yan, then go to channels, that alpha 1, Ctrl B, yan, then save na po tayo, save to green. Okay, TX5 RGB 8 interpolated alpha to the texture, yun lang po, save, yan lang po kada. Then go to face green. Yan, tapos na po tayo.